हलो दोस्तों, अॼु मां गॾु आहियां राजेश सुमैया सां। राजेश सुमैया प्रोग्राम लीड आहे जेकब्स कैनेडा में, ऐं राजेश सुमैया जो तालुक़ु उल्हासनगर खां आहे, जेको सिंध खां ॿाहिरां सिंध आहे। अचो त राजेश सुमैया सां कुझु कचहरी कयूं था। थैंक यू राजेश, तुंहिंजी वॾी वॾी महिरबानी, तो असांखे टाइम ॾिनो, ऐं उहो बि ऑफिस टाइम मां, हिन लंच टाइम ते। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आहे तुंहिंजे लाइ त would you tell us something about yourself first? पहिरियों त मां सभिनी भाउरनि खे सलाम, आदाब ऐं नमस्कार। तव्हां जंहिं बि पार्ट में आहियो त बेसिकली आई केम टू दिस कंट्री 7 years बैक। 7 साल पहिरियों मां अबूधाबी में हुयुमि। अबूधाबी दुबई में 3 साल ताईं कमु कयो, ऐं हुन खां पहिरियों आई वॉज इन मलेशिया। सो आई लेफ्ट इंडिया लाइक 14 years बैक, एंड फॉर लास्ट 7 years आई एम इन एंड अराउंड कैलगरी। त जेकब्स में जॾहिं मां आयो हुउमि त वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन सनकोर प्रोग्राम। सनकोर फायर बैग प्रोग्राम चालू कयो। बेसिकली इट इज़ अबाउट ऑयल सैंड्स। दे वर मेकिंग अ सेंट्रल प्लांट, एंड सेंट्रल प्लांट खे सस्टेन करण लाइ दे वेंट फॉर वेलपैड्स प्रोजेक्ट। त वेलपैड प्रोजेक्ट में हाणे मां सिविल स्ट्रक्चर जो प्रोग्राम लीड आहियां। बेसिकली असांखे हाणे 6-7 वेलपैड्स आहिनि जेके मूंखे रिस्पेक्टिव लीड्स आहिनि जेके रिपोर्ट कंदा आहिनि। वी हैव अ टीम ऑफ अबाउट 40 people, 20 are in Calgary, 20 सिविल स्ट्रक्चर जा बंदा असांजा कैलगरी में आहिनि, ऐं 20 असांजा बॉम्बे में आहिनि, जंहिंसां असां वर्कशेयर वेठा कयूं। त वर्कशेयर जे करे मोस्ट ऑफ द टाइम्स असांखे मुंबई सां टच में रहणो पवंदो आहे, एंड वी एट टाइम्स फ्लाई टू मुंबई फॉर क्वालिटी ऑडिट्स। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। असांखे पंहिंजे वतन में वञण जो हिकु एक्स्ट्रा मौक़ो थो मिले। ठीकु आहे। तव्हां ॿियो सुवाल इहो आहे त को जेको नवां दोस्त हिते अचनि, ख़ासि तौरु कैलगरीअ में, ऐं उन्हनि जो बैकग्राउंड सिविल सां हुजे, उन्हनि जे बारे में तव्हां छा राय ॾींदो? उन्हनि जो छा स्कोप आहे हिते, या कहिड़ियूं हर्डल्स उन्हनि खे अचनि थियूं जॾहिं नवां इमिग्रेंट्स अचनि था? कहिड़ा टूल्स उन्हनि खे हुजणु घुरिजनि? मुंहिंजे हिसाब सां उन्हनि खे पीएच हुजणु वधीक इम्पोर्टेंट आहे। लाइक व्हेन यू कमिंग टू कैलगरी, सो मेक श्योर दैट यू हैव योर ट्रांसक्रिप्ट्स रेडी, एंड either you can apply from your home country as a foreign licensee. अगर त foreign licensee करे पीएच अप्लाई कंदा, so that is the best thing. In case you don't have it, त जेॾी महिल बि तव्हां अचो था कैनेडा में, त bring your transcripts। अचण सां ई तव्हां पीएच अप्लाई कयो, ऐं पीएच अप्लाई करण लाइ उन रिक्वायरमेंट्स apega.org ते तव्हांखे ईज़िली मिली वेंदियूं। त तव्हांखे कहिड़े बि प्रोविंस जी कैनेडा में अगरि प्रोफेशनल इंजीनियरिंग जी लाइसेंस आहे त तव्हां ॿिए कहिड़े बि प्रोविंस में तव्हां हुनखे ट्रांसफर वठी सघंदा आहियो। So make sure that you have your transcripts ready, and अचण सां ई तव्हां पीएच अप्लाई कयो था, because that makes you more sellable for especially for the civil engineers. If you're coming from India, then काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ वो डायरेक्टली एफिलेटेड आहिनि असां अपेगा सां। If you're coming from Bombay University, if you're coming from Pune University or Nagpur, Delhi, or if you're coming from IITs, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे। तव्हांखे अची करे लॉ एंड एथिक्स जो एग्ज़ाम ॾियणो पवंदो, ऐं तव्हांखे पीएच मिली वेंदी। बट इफ़ यू आर नॉट, अगरि तव्हां यूनिवर्सिटी उन में लिस्टेड कोन्हे, त तव्हांखे कुझु टेक्निकल एग्ज़ाम्स बि ॾियणा पवंदा। अगरि तव्हांखे 10 सालनि जो एक्सपीरियंस या उनखां वधीक आहे त तव्हां डायरेक्टली लॉ एंड एथिक्स जो एग्ज़ाम ॾेई करे यू कैन डायरेक्टली गेट द पीएच लाइसेंस। बट मेक श्योर दैट यू आर मीटिंग द पीएच जी जेकी बि क्राइटेरिया आहिनि फॉर क्वालिफिकेशन, because otherwise it will be very difficult for you. It won't make you sellable in this part of the world. But it's not a requirement that you have to have a 1 year experience in Canada under working under a PENG. Like when I came to Canada, the Canada jo experience we know, but I'd worked like from Dubai, as I told you. The Dubai mein asa US mein kam karna ayas, I showed like I've been working in US companies for 3 years. From Abu Dhabi, so that they counted that to be part of my experience in North America, and that was about it. So whenever you're making CV, and if you've done some projects in North America, not even in Canada, like if you've done something in say Mexico or Houston or any of the areas in US, so I think that counts as your experience. But does they waive the experience of a 1 year under working under PENG? Yeah, I mean they did not ask me for that. Okay, sounds good. Third question is, what do you think the future of oil and gas here? So oil and gas, I think workshare and offshoring is here to stay. त असां जेके बि कंसल्टेंट जेके इंडिया में कमु वेठा कनि या पाकिस्तान में कमु वेठा कनि या ॿियनि पार्ट में कमु वेठा कनि, त एंड इफ यू आर रनिंग अ स्मॉल स्केल कंपनी, एंड सो देयर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी
त तव्हां हिते कैनेडियन कंपनी से टच में रहो त हितां खां ॾाढो कम लो कॉस्ट सेंटर्स लाइक इंडिया, फिलीपींस, पाकिस्तान एंड चाइना इन्हनि कंट्रीज़ में वेंदो त ऑफशोरिंग इज़ हियर टू स्टे. वेन यू से ऑफशोरिंग त इन जो मतिलबु आहे हितां जो कुझु कमु असां हुन पार्ट में मोकिलींदासीं. त इन जो साइड इफेक्ट इहो बि आहे त हिते जॉब मार्केट डाउन थींदो ऐं हिते जॉब मार्केट इज़ डिपेंड ऑन द ऑयल प्राइस. सो इफ यू सी ऑयल प्राइस इज़ फ्लक्चुएटिंग, द मार्केट इज़ ऑल्सो फ्लक्चुएटिंग. सो हैविंग सेड दैट, keep your fingers crossed. You're here to stay. अगर तव्हां हिकु दफ़ो अचो था हिते त there would be opportunities. If you're not getting it in oil and gas, there is a wind power, there will be solar power, there would be things which are being innovated over here. You're going to get the shale gas in US, so there would be something coming up. So be positive. Oil and gas is always fluctuating, so keep your fingers crossed. So there's a difference between qualification in India and Pakistan, I guess. My question is, if someone is coming from Sindh, especially motherland, and he is a civil engineer, so what are the best possibilities for him? Either he go for a civil engineering itself, structural engineering, highway engineering, transportation, as I said, or a wind or turbine, as you said. What are the best suits for him or the availability of the job? मुंहिंजे हिसाब सां if you're coming to Canada, असांजो if you go to West Coast, if you go to Vancouver, the paper and pulp industry and mining are. So if you have experience in paper and pulp and mining, then West Coast and going to Montreal would be a better option. But again, the market is very down. The other than oil and gas, हिते वधीक कुझु कमु हले न वेठो. If you're coming to Calgary and if you're into oil and gas, the design is a better option. And अगर तव्हांखे साइट जो एक्सपीरियंस आहे, QA QC जो आहे, if you're into project controls planning, these are the other options जेके oil and gas are connected and जिन जी requirement भी आहिनि. And if you've been doing fabrication, अगर तव्हांखे fabrication companies में पंहिंजो experience आहे, so there are so many fabrication companies who are doing some good work in Fort Mac and Edmonton area. It really depends on what your expertise are. So stick to your expertise. In case your expertise are not required, or then you can go on adding more feathers to your cap. But otherwise, I think you stick to your expertise and try to make best use of it. If you have a site experience and if you want to go to Fort Mac, where the temperature would be around -40 for 6 months in a year, but again you are paid accordingly. I mean, you'd be paid like $150 an hour when you're experienced, and you'd be starting like at, let's say, $80 an hour. So it's not a bad start to go for a side job. So is there any tips you want to add on it for a newcomers to get into the job market? Be in touch with Max Memon. He has got a lot of contacts, so he'll find a job for you. Yeah, but I mean, when anybody comes over here, so basically सब जना placement agencies सां touch में तो रहना ही है, and keep looking at the market, keep be in touch with the companies over here. There are so many big engineering companies, international big companies like Jacobs. You got Fluor, you got Worley Parsons, you got EMIC. And again, on client side, you have Sunco, Shale, and you have some other companies. So it really depends. You have Saipem who are doing the EPC work nowadays. So the market is growing, and so be in touch with your placement companies and be in touch with your family and friends. जेका भी तव्हां चाहते हैं, अगर कोई हिते आए तो वो वधीक सहारो थींदो. So it always is a good thing, because you need somebody to be here with you when you are starting. It really helps. And like हिते जेके भी माण्हू ईंदा आहिनि डायरेक्टली टोरंटो में लैंड कंदा आहिनि, and most of like 20 to 30% of the people, they go back because they don't get the job. So make sure that if you know someone over here, and Max is providing a platform now, so be in touch with him and try to get a job before you come to Canada. So how you see the future in Saskatchewan province regarding oil and gas? Saskatchewan, again, it is the same thing, right? I mean, it's an oil and gas thing. त जेसि ताईं ऑयल एंड गैस जी सब्जेक्ट अल्बर्टा में हाणे सभिनी खे लीज़ ते ज़मीनूं ॾिनल आहिनि, त जेसि ताईं सस्केचुआन जो मार्केट कैच करे, बट इट विल बी द सेम थिंग एज वॉट वी आर डूइंग इन फोर्ट मैक. सो आई डोंट सी एनी डिफरेंस इन सस्केचुआन. बट अगेन अल्बर्टा जी पॉलिसी जेसि ताईं मार्केट फ्रेंडली आहिनि तेसि ताईं सस्केचुआन जो वधण जा चांसिस थोरा घटि आहिनि, बट इवेंचुअली इट विल कम अप. Okay, is there any final words, anything to say to newcomers? Yeah, as I told you, when you're coming over here, be positive.
Probably there would be some fallbacks, but again, stick to your guts and be in touch with whoever you know in Canada, and hopefully it's gonna work for you. Thank you so much, Rajesh. Thanks for your time. Yeah, call from